Hello students, this is Amrit and you're watching my channel Amrit's IELTS. Welcome back to my channel. So today we are going to talk about the some 6 words which helps you to increase your band from 6 to 9. It definitely helps you to increase your band requirement, and if you will use these words very carefully, you can get 9 bands very easily. Okay, there are some students which are having a very confusions how to use these words and how we can increase our band requirement, so we can solve all these confusions in this video. Okay, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਵਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਵਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 6 to 9 ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਵਕੈਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਵਕੈਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ 6 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵਕੈਬ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਵਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫੋਰਸ ਵਕੈਬ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵੇ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕੋਰਸ we have to use very difficult words to get the 9 bands also, but if we use these 6 simple words in our writing, then we definitely get 9 band or 8 plus bands. Okay, so let's discuss these 6 words. Okay, the first word is, okay students, our first word is if, and basically we use this word to talk about the cause and effect. Okay, it seems a very little word, but it adds a very glamour to our speaking. So if word we talk about the cause and effect means कि अगर ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, that is cause and effect. For example, if people start recycling, it can make a big difference. ਮਤਲਬ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ one thing you should have to note that we have to use the if word in starting. Okay, in the starting of sentence, if we use the if word in between or in middle of the sentence, it doesn't look attractive. Okay, so we have to use it in front only. Okay, there is nothing wrong with this word if we use in between, but it doesn't give us elegant look or fair look. The question of if word is be like the how can people improve their health. Answer is, I think it's quite simple. If you want to be fit and you know you need to get off the couch and go for a walk daily. Okay, look here, we used the if word in the second line in front of the sentence. Okay, then we use the comma and then we have started the next line. Okay, so okay, let's discuss the question of if word. The question is, how can people improve their health? The answer is, I think it's quite simple. If you want be fit, you need to get off the couch and go for a walk daily. Okay, look here, we used the if word in the second line in the front of the sentence, and when the line is completed, then we used the comma and then started the next line. Okay, so you should have to do all the writing ways like this. If you want 9 band or you want to enhance or increase your band score from 6 to 9, then please do subscribe my channel and to get more useful content like this. Okay, so subscribe karo, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ share karo. Our next word is more. It is basically used to extend your ideas to or use some extra information in our sentence. Okay, for example, the more you study, the more my test result improve. ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਹੈਵ ਯੂਜ਼ਡ ਦੀ ਮੋਰ ਵਰਡ। Okay, so have a look on the question answers of more word. Okay, the question is, what is more important in your job, the work or the people you work with? कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ी जॉब दे विच, वर्क
ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੀ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੇਅਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਰਟੇਨਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਓਕੇ ਦੀ ਨਾਈਸਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਯੂਰ ਕਲੀਗਸ ਆਰ ਦੀ ਮੋਰ ਫਨ you have at work okay here we use the more word it gives a very elegant look of our speaking to okay so ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ graceful words use ਕਰਾਂਗੇ like more if ਇਹ ਸਾਰੇ words ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ way of ਜਿਹੜਾ talking ਆ way of speaking ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ graceful ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ that's why we have to use these words vocab ਆ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ difficult use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ but we have to use different type of vocabs with these words the next word is which we use the which word to reflect on something okay ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that is okay ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ which is strong because ਇਹ strong ਆ ਕਿਉਂਕਿ which is important because ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ okay that ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ basically ਅਗਰ ਆਪਾਂ which यूज़ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਬਿਊਟੀ ਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ okay so we have to use the which words rather than that word that is also a good word but if we make a good impression or if we want to increase our brand score so that's why we have to make these type of little changes okay next we have to discuss the question of which sentence okay the question of which sentence be like which is your favorite room in your house ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ favorite room ਆ ਤੁਹਾਡੇ house ਦੇ ਵਿੱਚ the answer is oh yes definitely it's my bedroom okay definitely ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ certainly it's my bedroom and it has a very big window which is wonderful because in the morning it fills my room sunshine okay so here we use the which word ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ use ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਗ ਵਿੰਡੋ ਆ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਿਚ ਵਰਡ ਇਨ ਆਰ ਵੋਕੈਬ ਇਨ ਆਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਓਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚ ਵਰਡ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚ ਵਰਡ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ okay now come on the next point our next word is so we use the so words to conclude our points or conclude our paragraph okay if we are writing the 4 paragraphs then first we write the paragraph 1 then second then paragraph 3rd if in the end of the paragraph when we have to conclude or we have to write the conclusion so we should write so word okay so when we use the so words it shows that we are concluding our paragraph okay ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋ ਵਰਡ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਦਿਸ ਵਰਡ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਹੂ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦੀ ਡੇਂਜਰਸ ਆਫ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਔਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ओके कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के जो डेंजर्स फैल रहे हैं गवर्नमेंट्स के individuals okay so answer is well it depends it's if the individuals make an effort they can accomplish a lot through recycling and living more sustainable lifestyles but if government set a clear regulations they can very strongly influence the business to find the more sustainable practices so it's probably government who can bear the most of responsibility okay look first paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨਗੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਟ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਦੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਪਊਗਾ ਓਕੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯੈਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਵਰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ when we use the when words to reflect
ਔਰ ਟਾਈਮ ਓਕੇ ਵੈਨ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਵੈਨ ਆਈ ਕੰਪਲੀਟਡ ਮਾਈ ਸਟੱਡੀ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵੈਨ word. Okay, now let's discuss this question of this word. The question is, what are the something people can do to improve their health? The answer is, first thing that they have to do is it's exercise. Okay, these days people just seem to be sitting a lot more, maybe due to the busy schedule. And I remember when I was younger, smartphones were not so popular, but now I constantly hear stories about the young people or the children watching the smartphones on regular basis or watching the smartphones a lot. Okay. ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ ਵਰਡ. ਥੈਂਕਸ ਫॉर watching the video. Please do subscribe my channel and like and share the video. If you are having any problem